check. Hello guys, welcome to another beautiful stream. இது உங்க தமிழ் flight cinema from beautiful Palma again. So Palma வந்து எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயினில் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக லேண்ட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு நடுவில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எமிரேட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் வந்து கூப்பிட்டனால we were just trying to fly in India from Dubai. So give me a second. ஸோ எஸ் கைஸ், ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம இப்போது எங்கேருந்து எங்கே ஃப்ளை பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பால்மா ஸ்பெயின் வந்துட்டோம். ஸ்பெயின் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஐலாண்டில் லேண்ட் பண்ணவங்க ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா தெரியும். ஸோ இப்போது அங்கே இருந்து வி ஆர் ஜஸ்ட் டைரக்ட்லி ஹெட்டிங் டு நார்தர்ன் அயர்லாண்ட், யுனைடெட் கிங்டம். ஸோ பெல்ஃபாஸ்ட் தான் இன்றைக்கி வந்து பெல்ஃபாஸ்ட் தான் நம்ம ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ பெல்ஃபாஸ்ட் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் போயிங் 737. இன்றைக்கி வந்து ஒரு புது லிவரி Jet2.com. ஸோ Jet2.comன்றது ஒரு லோ காஸ்ட் கேரியர்ஸ் இன் யூரோப்பியன் இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்ட்ரி. ஸோ ஐ கெஸ் திஸ் வுட் பி அ பெஸ்ட் லோ காஸ்ட் கேரியர் ஆர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்னு நினைக்கலாம். ஸோ ஈஸி ஜெட் இருக்குது, ரயனர் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஏர்லைனர்ஸ் கேரியர்ஸ் இருக்குது. ஸோ this is one of the things. So இப்போ வந்து as I said, we are starting from Palma. We are currently at gate 20. So we are planning to head to Belfast. நம்ம அங்கே expecting parking gate வந்து G22. So total flight time will be around 2 hours and 30 minutes. And yes, நம்ம fuel வந்து இன்னைக்கு required on board is around 21,442 pounds of fuel. And we are EXS, so Echo X-Ray Sierra 362 தான் இன்னைக்கு நம்ம கால் sign. And we will be having our cost index around 26 and flight level at 370. So we are expecting runway 06 right for departure in Palma, and expected arrival at Belfast is 35. So இதுதான் நம்மளோட ஒரு flight route. So yes guys, இது உங்கள் தமிழ் flight simmer from the beautiful Palma, Spain. Back again with the beautiful PMDG Boeing 737. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அதே இதில் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க. Do support the channel and keep supporting the channels, and each and everyone who have just subscribed and giving a like for the streams, I really appreciate. So சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை, அந்த அளவுக்கு it is making me passionate to fly more routes. So yes, keep doing the checklist. And yes, without any further ado, this is our beautiful Boeing 737 with this beautiful looking livery. So quick-ஆ நான் வந்து ஒன்று செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதர் தேன் தட் as usual நம்ம என்ன ரொட்டீன் பண்ணுவோமோ அதே தான் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி. ஸோ ரொட்டீன் செக்ஸ் ஆர் லைக் காக்பிட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ். ஸோ காக்பிட் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது பண்ணிக்கலாம், காக்பிட் ப்ரிப்ரேஷன் செக்ஸ். அதுக்கப்புறம் then we will be doing our overhead panel setup, MCDU setup. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி முடித்தோன்னே then we will go for a walk around. So similar things. So yeah, without any further ado, let's get in. ஸோ GSX வந்து லோட் ஆகிட்டுருக்கு, பார்க்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் எடுக்குதுன்னு தெரில. ஸோ GSX லோட் ஆகட்டும். ஸோ போர்டிங்கும் லோட் ஆகிரும் அதுக்குள்ளே. GSX could not find a valid aircraft. Okay. ஸோ GSX இன்னைக்கு சொல்லிச்சு. ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து டேட்டாஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் GSXக்கு. ஸோ ஐ வில் டூ இட் இன் த நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம், அப்கமிங் ஸ்ட்ரீம். ஸோ அது வரைக்கும் we will think like we are doing in a default flight simulator setup. ஸோ flight simulatorல என்ன இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், the ground services. So yeah, let's go into our beautiful app tools. Okay, so without any further ado, let's get started. Let's start our battery switches first. So batteries நம்ம வந்து இப்போ cockpit from cold and dark prepare பண்ணுறோம் for the departure. Alright, I'm back, sorry. So yes,
battery switches are on, exit emergency lights எல்லாமே on. So let's connect quickly to the ground power. So ground power முக்கியமாக நம்மளுக்கு இப்போ தேவைப்படும். So we will just request the ground power, FS actions, ground services, and இங்கே வந்து we will expect request our ground power. So ground power request பண்ணியிருக்கோம். So chokes are set. So ground power is connect on, we will just set up this ground power over here. So yeah, ground power is available, turning the aircraft with ground power. There we go. So ground power on ellame, it is trying to come up. So ellame ipo work agum. So let's wait until everything puts up. So inge vandu we will come from the top to bottom again. So checking on the flaps, so looks good. So IRS alignment பண்ணிடலாம். On the right, check align. So align ஆகணும், பார்க்கலாம். Yeah, align, and same again with this. So now set பண்ணோம்னா it will align. Yeah, there you go. That is checked, and the flaps check பண்ணியாச்சு. And coming down fuel, இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்ல. Going back again, so இந்த lights ஏன் on ஆயிருக்குன்னு தெரியல. So that's turning off. Okay. So இங்கே வந்து we are having our beautiful ground power. So ground power ஓட standby power இங்கே check பண்ணிக்கலாம். Like now we are in checking standby power with the ground power. So ground power is on. That looks good. Alright, so that's the standby power. So இங்கே வந்து generators எதுவுமே இப்போதைக்கு on பண்ணல. So that looks good. Overall overhead is intercoms on பண்ணிக்கலாம். And lights இருக்கட்டும், little brighter இருக்கும். So coming down here again, coming down, maybe நம்ம bleed lights on பண்ணிக்கலாம். So panel lights கொஞ்சம் வச்சா நல்லா இருக்கும். Yeah, there we go. Alrighty, so இது வந்து early morning flight guys, but இது வந்து I guess it should be around evening time நினைக்கிறேன் இந்த flight. எனக்கு proper flight time தெரியல, but anyways we will do in the early morning time. The current live timeல என்ன பண்ணுறோமோ அது பண்ணிடலாம். So with that said, yes, this is set in position and going back again here. So yes, coming back, packs on பண்ணிக்கலாம். APU bleeds can come up. So APU start பண்ணுவோம் கொஞ்ச நேரத்தில். So other than that, இப்போ வந்து we are expecting to cruise around 37,000. So அதையும் செட் பண்ணிடலாம். So around the landing altitude, so landing altitude performance page locator, we can select the landing en route, flight plan from the sim briefing. So other request பண்ணிடலாம் for the flight plan. So current flight plan is being requested. So yeah, பாருங்க Santa Ponsa கிட்ட இருக்கும். So தான் Palma கிட்ட இருக்கும், Palma airport, Spain. And yes, we have requested our flight. So as you can see, we are starting from Palma to Belfast, Belfast. So Boeing 737 cost index 26 as I mentioned. So departure order, matter information patharlam. Lima Echo Papa Alpha 070430 Zulu time, winds 60 at 10 knots, bearing at 30 and 100. So visibility 999 and few clouds at 2,500, temperature to dew point 20, QNH 1011. So arrival, METAR information 070450 Zulu, auto, gusting winds, winds at 300 at 5 knots, visibility clear. So NCD, temperature 10, dew point 8, QNH 1005. So இது வந்து சிம்பிள் பார்த்தோம்னா we will get this. Okay. Alright, alternative ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். So in case of any emergency we will be diverting. So alternative also looks good. So scattered clouds and temperature looking good, and the visibility is clear. So that looks good, very clear. So we will go for the elevation check. So for the performance landing we can import from the flight plan, and runway we are expecting for the landing, as I said, is 35. So elevation will be 259. So 259 inga nama set pannom. Landing altitude will be 259 na we can set it to 300. So okay, so that's set. What up next is MCDU setup பண்ணிடலாம். Yeah guys, இப்போ passengers boarding start பண்றாங்க. So passengers boarding are starting up. Yep. Perfect. So passengers boarding start ஆயிடுச்சு.
So let's go quickly start up with the MCDU setup. So MCDU setup வந்து கீழே வந்துட்டு we can set the things up here. So IRS position align பண்ணணும். So FMCல போயிட்டு position unitல we can set the reference airport, that is our departing airport, Lima Echo Papa Alpha. So Lima Echo Papa Alpha 2 Echo Golf Alpha Alpha, and IRS position not available. So so 8 வந்து G20. So G20 வரல, so வெறும் 20 மட்டும் கொடுத்து பார்ப்போம். Alright, 20 இருக்கு பாருங்க. ஸோ இந்த பொசிஷன் ஆல்மோஸ்ட் சேம். ஸோ அதுதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ யா, தட்ஸ் அவர் யூனிட். ஸோ லிமா எக்கோ பாப்பா ஆல்ஃபா, இங்கே வந்து we will set the arrival Echo Golf Alpha Alpha Belfast, and flight number வந்து பார்த்தீங்கன்னா as I said it is EXS 362. கால் சைன் அதான். So that is set, and runway for departure, so we will go for the departure runway expected is 06 right, and Drago for Romeo departure, that is a set for today's flight. And inge parunga Drago irukku, so directly to Papos. So Papos ku appuram direct to Umure. So Umure ku appuram okay, not in database no Umure. So what you flight plans EFG la check பண்ணிக்கலாம். அது என்ன ப்ராப்பர் வே பாயிண்ட் இருக்கு. Umure தான் இருக்கு. So Umure UMURE, okay, கரெக்டாக தான் இருக்குது, பட் அது நாட் அவைலபிள். ஸோ வாட் வி வில் டூ இஸ் Papos வந்து கரெக்டானு பார்க்கணும். ஸோ Papos I guess it's perfect, right? So Papos, yeah, Papos is correct, and Umure ku badal we can directly go for the Ixen. So Ixen வந்துச்சு. Ixenக்கு அப்புறம் Caras. ஸோ Carasக்கு அப்புறம் Arbet. ஸோ Arbetக்கு அப்புறம் Rebul. ஸோ Rebulக்கு அப்புறம் Uskar. உஸ்காருக்கு அப்புறம் மோபஸ். ஸோ மோபஸ்க்கு அப்புறம் then directly to Girom. ஸோ Giromக்கு அப்புறம் Manak. ஸோ Manakக்கு அப்புறம் யூனிஃபார்ம் Yankee 110 நினைக்கிறேன், பார்க்கலாம். யூனிஃபார்ம் Yankee 110, யா, யூனிஃபார்ம் Yankee 110. ஸோ யூனிஃபார்ம் Yankee 110க்கு அப்புறம் ட்ரைவா, சாரி ஹீரோ சாரி. ஸோ ஹீரோவுக்கு அப்புறம் யூனிஃபார்ம் டேங்கோ 183. ஸோ அதுக்கப்புறம் தென் டு பேகட். ஸோ பேகடுக்கு அப்புறம் டைரக்ட் டு டலூர். ஸோ டொலூருக்கு அப்புறம் டைரக்ட் ஹேபின். அதுக்கப்புறம் டியூபி. ஸோ இதில் we have to select the closest one. ஸோ டியூபியோட பர்டிகுலர் பொசிஷன் என்னென்னு பார்க்கணும். ஸோ டியூபி எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஸோ
மேனக்கு அப்புறம் போகிறோம். மேனக் driver baggage Tolu and Every. So இங்கே வந்து பாருங்கள் North 5146.90. So North 516. So Western 006. Somewhere around this first one. So first one we over DME தான். So அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம். So DUPக்கு அப்புறம் Hi Pranay bro, welcome to the stream. Hi bro, I got the 737 from the website. Thanks. No worries bro. I hope you enjoy the flight and have a safe flight. Alright. So அதுக்கப்புறம் Navy. Navy அப்புறம் then to November 3-4 let's go. Bell2. Belfast from directly heading to the arrival airport runway 35. That will be an ILS. ILS use பண்ணலாம். ILS runway இல்லை. So 35 வந்து it is VDM. So அதே போகலாம். So not a problem. So we will do a visual approach as its visibility is clear. The transition வந்து Belfast 1 but the transition எதுவுமே இல்லை. So coming up to the routes and having this set perfect. Alright, so let's go for the leg. So let's look at it. India we can check our beautiful flight plan. So flight plan on the bottom. So that looks pretty decent. So looks good. So flight plan looks good. Alright, so coming up here, so image operator. So we can now start the weight calculations. So அது வந்து இப்போ நம்ம passengers weight அதெல்லாம் இப்போ என்ட்ரு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். So on the first officer's MCDU. So இங்கே வந்து we can go for the menu operator PMDG setups and fuel வந்து first set பண்ணணும். So coming up the fuel. So fuel we are expecting around 21,442 pounds of fuel. 21,442 pounds of fuel. So that is set. So up next will be the payload. So payload வந்து we can get our payload from EFP. So our beautiful EFP. Check. So payload will be around 32.6. Bro, you are setting flight plan using SimBrief. Ama bro, yes. SimBrief வச்சு தான் நம்ம வந்து flight plan set பண்ணிருக்கோம். Howன்னு கேட்டிங்கன்னா I guess நீங்கள் வந்து you can go into the SimBrief website. ஸோ வெப்சைட் போனீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள், யூடியூப்பில் இருக்குது. ஸோ SimBrief ஃப்ளைட் பிளானிங் எப்படின்னு ஒரு டுட்டோரியல் போட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக வரும். ஸோ yes you can find that out information up there. So it is very simple. So உங்களுக்கு வந்து அந்த call signs and நீங்கள் வந்து just you have to set a departure and arrival airports and it will give you the best alternatives and fuel on board and இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து briefings எல்லாமே வந்துடும் PDF-ஆ. So with that information you can just set up the things up. So that is all about SimBrief. So பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு இன் டீட்டெயிலாக I guess you can just check it on the YouTube. So that would be a best place or better place where it could be better for your understanding. நான் சொல்கிறத விட. So alright, so as I said, payloads are at 32.6. So payloads 32.6 என்னும்போது we can set the payload to 32.6, right? So இப்போ வந்து this is the payload. So that is the overall payload, right? So இங்கே வந்து forward and up cargo வந்து we have to set that to 6.8 இருக்கு currently. So 6.8 pounds of அதாவது 68,000 pounds 6,800 pounds இருக்குது. So that is our calculated or estimated
weight 6,800. So by 2 போட்டால் 3,400. நம்ம வந்து 3.4 அரவுண்ட் ரெண்டு சைடுமே நம்ம லோட் பண்ணோம். ஸோ 3,400 and 3,400 and the forward and aft cargos. So economy passengers are around 136. So எல்லாமே economy தான் இன்னைக்கு. So no one is on first class. ஆக்சுவலாக இந்த கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி செட் பண்ணுறது எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் கான்ஃபிகரேஷன் மேபி இதில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்சிடியூலே நம்ம அந்த சீட்டிங் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். யூ நீட் டு செக் தட். Okay, with that said, coming up here, so zero fuel weight வந்து we can cross verify. So zero fuel weight is 125.8. So exactly the same estimated. That is perfect. So here we can set that 125.8, and here we can request the preference in it from the sim briefing. So it will give you all the informations that can be activated. Load varatum. Perfect. Load on this here. So reserve is around 4.9 and cost index is 2.6, and the cruising will be around 38,000 feet. So 38,000 feet நம்ம வந்து இங்கே மேலே மாற்றிக்கலாம். There we go. So 38,000 is set. Coming up to N1 limits and takeoff. So takeoff center of gravity is set. Flat for takeoff will be as usual. We will set it to 5. So reference speeds are same. Okay, so trim settings is 4.4649 for departure. So that we will set. Alright, so currently parameters set to current parameter settings. So if I want it now, what we will do is go for the testing. So oxygen test on the captain side, oxygen test on the first officer side. So rest as usual. We will check on the stalls, overspeed warnings and எல்லாமே இப்போ செக் பண்ணலாம். ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பெல் அதே ஒரு கையோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் சேனல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ தட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஆல்ரைட்டி, ஸோ பார்க்கிங் பிரேக்ஸ் வில் பி செட் ஆல்வேஸ். ஸோ இங்கே வந்து we can go for the beautiful overspeed warnings and stall warnings. Check. Okay, that's overspeed warning on the left, overspeed is warning on the right, stall warning. So it's set. Okay, ipo work out the stall warning. So yeah, it is working. Coming to the system test. So system testing பண்ணிடலாம். Alright, system test complete ஆகட்டும். Glide slow. Pull up. Wind shear. Wind shear. Wind shear. Terrain. Pull up. Airspeed low. Airspeed low.
Sorry for that, guys. I'm back. Okay. So without any further ado, so our passengers report பண்ணிருக்காங்க. So I guess that's the setup of the MCDU. So MCDU setup is complete. So flight number வந்து பார்த்தீங்கன்னா 362. That is set up here. 362. Perfecto. So that is set and checked. Okay. All right. So in the lights, so let it be on, and let it be on as well. All right, perfect. Alrighty. So coming up to the flight control unit. So FCU la vandu we can set up the flight directors on and all the throttles on. So inge vandu we are expecting to have a transition altitude around 7,000 and heading for the runway 06 right. So 60 is set. So 60 is set up here. And speed வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be around நம்ம reference V2 speed 149. So அது வந்து இங்கே செட் பண்ணிடலாம். 149 is set. Alright, looks good. So lights check பண்ணிடலாம் ஒரு வாட்டி. So எல்லா லைட்ஸும் we can check now. Fasten seat belts and மற்ற seat belt signs எல்லாம் on. So இங்கே வந்து we can check the lights test. So பாருங்கள் எல்லா லைட்ஸும் beautifully eliminate ஆகுது. So there is no issues at all. Everything is working fine. Perfect. So engine fire test. So engine fire test, cargo fire test பண்ணிடலாம். So engine fire test 1, 2 and APU is working fine. There we go. So அடுத்து cargo fire test. Cargo fire test is complete. Perfecto. So next will be our beautiful walk around. So walk around முடிச்சிட்டு வந்துடலாம். So passengers இன்னும் board பண்ணிருக்காங்க. So quick walk around முடிச்சிட்டு வந்துட்டு we will start up with the push and start. Look at the beautiful airport, guys. That is a beautiful cabin. Looks so good. So let's go down. So பக்கத்தில் ஒரு beautiful looking அது என்ன ஏர்லைன் தெரியல, புதுசாக இருக்குது. ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஏர்லைன் பார்க்குறேன். ஸோ பஸ்ஸுன்னு ஒரு கேரியர். ஸோ that's our beautiful looking Jet2.com Jet2 ஏர்லைன் தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஆஸ் யூஷுவல் போயிங் 737 எல்லா சென்சர்ஸ் here, antennas, okay. So in the bottom we can have our beautiful pitot tubes and bank angle sensors are looking perfect in shape. And coming out to the nose wheel looks good. Nose wheel looks perfect in shape. And coming to the nose part of the aircraft, so nose part of the aircraft looks perfect in shape as well. So ரொம்ப perfect-ஆ இருக்கு. Alright, that looks good. So first officer side order, pitot tubes and bank angle sensors are looking good, and GPUs are connected, and that looks good. Cargos on they have been loaded, and passenger boarding is getting to be completed now. So this is a static port looks good. Landing lights looks good. Wing lights looks good. And engine வந்து பார்த்தீங்கன்னா beautiful looking blades are looking perfect in shape. There is no leaks or all the doors are latched and the key and the leaks illa. Coming onto the nozzle looks good, perfect in shape. Onto the tires, so tires on the looks perfect in shape. Brakes looks good. Main landing gear looks perfect in shape. So landing gear bay kulla poi paapom. So that's our beautiful landing gear bay. Looks perfect in shape. So that looks good. Alright, on to the pylons. So pylons looks good, flaps are looking good, and leading edge ailerons looking good. Navigation lights looking perfect in shape. Strobe lights are looking good. And இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா beautiful winglet தெரியுது. Wingletல இருந்து we can have a beautiful view of horizontal and vertical stabilizers looking perfect in shape.
Going to the antenna, so antennas looks good, and கீழே வந்து tail strike எதுவும் இல்லை, so everything is looking perfect in shape as well. Okay, that is a beautiful horizontal stabilizers, and that is a rudders, looks so good, and APUs start பண்ணல, so அதனால it's not running, so that's totally fine. Coming back onto the left main landing gear, the tires are looking good, brakes are looking good, landing gear looks perfect in shape. Alright, pylons are looking good, and winglets are looking good, ailerons are looking good. So that is a beautiful navigation lights and strobe lights looks perfect in shape and working. And inga on the engines nozzles looks good, and there is no leaks or hydraulic leaks, so everything doors are locked and latched, and the beautiful wing on the blades are looking good. So engine looks perfect in shapes, and landing gear looks good, and intakes are looking perfect in shape. Alright guys, with that said, நம்ம குயிக்காக walk around முடிஞ்சு, let's get started with our pushback and startup procedure. So அது முடிச்சுட்டு we can proceed for the pushback. Perfect, so pushback பண்ணிடலாம் இப்போ. So passengers almost board பண்ணிட்டாங்க. So passengers boarding has been completed. So இப்போ வந்து we can close or secure the cabin. So இப்போ வந்து we can start the APUs. So let's start up the fuel pumps. So fuel pumps எல்லாமே தேவைப்படும். So let's set this. Yeah, it works. So that's good. So APUs start பண்ணிக்கலாம். So APUs are coming up in a moment. So அதுக்கப்புறம் we will do the rest of the things. எல்லாமே என்னென்ன ரெக்வயர்டோ அதெல்லாம் பண்ண போகிறோம். Alrighty. So APU exhaust gas temperature EGT rise ஆகட்டும். So yeah, there we go. EGT is rising. Yeah, 4 வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ APUs அவைலபிள் வந்துருச்சு. ஸோ ஸ்விட்சிங் டு APU பவர். ஸோ இப்போ கிரவுண்ட் பவர் வந்து நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். chokes can be removed, and jetways can be removed, எல்லாமே can be removed. So we are good for the push and start. ஸோ இப்போ கிரவுண்ட் சர்வீசஸ் போயிட்டு we can set this remote. ஸோ எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும். ஸோ we will be secured for the push and start. ஸோ இங்கே வந்து we can set up the FS action. ஸோ pushback வந்து we can set it to left, and as we are expecting நம்ம வந்து பின்னாடி பார்க்கணும். So look at that. Yeah, so நம்ம வந்து இந்த சைட் போனோம். So we can look at the line up. So Ryanair இருக்கு, Transavia நினைக்கிறேன், இல்லை TUI. ஸோ TUI இருக்குது. இது என்னன்னு தெரில. ஸோ அது பக்கத்தில் ப்ளூ, அது என்னன்னு தெரில. சம் என்டர் ஏரன் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் விஸார் இருக்குது. அது பக்கத்தில் யூரோ விங்குன்னு நினைக்கிறேன், ஐ கெஸ். ஸோ தட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் லைன் அப் யூர் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல்லி குட். ஸோ இங்கே வந்து வி கேன் செட் த திங்ஸ் டு த லெஃப்ட். ஸோ ரைட் வந்து நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ யா, தட் லுக்ஸ் குட் as well. So 06 ரைட்டுன்னு போது ஐ கெஸ் வி ஷுட் பி கோயிங் ஓவர் தேர். ஸோ அந்த சைடு இருக்குது ரன்வே. ஸோ வி ஹேவ் டு செக் ஹவு வி ஹவ் டு டாக்ஸி. ஸோ ஐ கெஸ் நம்ம வந்து இந்த டாக்ஸிவே தான் எடுக்கணும். ஸோ க்ளோசஸ்ட் வில் பி தட் ஒன் ரேதர் கோயிங் அப் தேர். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we will set the things to the left, I mean right again, so left will move. So that's good. So tow trucks can be connected. So adukku munnadi we can remove our Jet2 disconnection. Alright guys, let's start up with the things. Ladies and gentlemen, welcome aboard to fly the LS362 flight from Palma to Belfast. And total flight time will be around 2 hours and 40 minutes, and we will be cruising around 38,000 feet for today. So we have a pretty decent weather, so it will be pretty cruise will be so good. So no issues in case of any weather updates. We will let you know. Cabin crew, prepare the cabin for departure. Thank you. Jet2.com, Jet2 holidays flight. You'll be happy to hear that it's nearly time for takeoff. So please find your seat as quickly as you can, and we'll get going. Please put all small, loose items under the seat. Alright, that looks good.
so there's enough space in the overhead lockers for larger luggage. If your bag has a yellow tag, or you've got any let's go passport, for our you need to beautiful go to the seats in front of you push and to start. safe. So push and Also, start please பண்றது make sure முன்னாடி the aisle and exit areas we are can nice and turn clean. up If you these need a up, hand, our cabin crew are more than happy to help. So get comfy and have get a our lovely heats on. flight. So 1 2 3 and 4, there we go. That looks good. Packs are set off for the engine start, so rest of the things looks good. Perfecto. So pushback நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So we are good. So external view போய் பார்ப்போம். So everything has been removed and we are perfectly ready for push and start. Okay, requesting push and start. Cockpit to ground. Go ahead. We've been cleared for pushback and start. Alright guys, sit back, relax, enjoy the beautiful pushback and start. Roger that. Ready for pushback. Tail to the left. Release brake, please. Alright, brakes are released. Brakes released. Beautiful cam view coming up. So brakes release ஆயிடுச்சு. So let's set the Here we go. strobe lights on. So strobe lights is coming up. This can be set to traffic. Alright, so yes, strobe lights on la irukum. So let's start up with the engines. So engine start பண்ணிரலாம். Alright, so engine number 2 coming up. There we go. N2 is rising. So டக்குன்னு 10 போவோம். Yeah, there we go. So engine number 2 coming up. Welcome on board, and thanks for flying with Jet2.com and Jet2 Holidays. We're nearly ready for takeoff, but first, please make sure your mobile phones, tablets, and other electronic devices are in flight mode, fully switched off, and safely put away in your hand luggage. This is because you're not allowed to use them until after takeoff. When the seatbelt signs are switched Perfect. off, you can use your devices again as long as they stay in flight mode, as you cannot send texts, make calls, or access the internet while you're on board. If your device becomes damaged or hot, produces smoke, is lost or falls into the seat or aircraft, you need to tell us immediately. Smoking and the use of e-cigarettes is not allowed. For your safety, please follow all instructions and cabin safety signage. We'd also just like to tell you about our friendly On Board Together policy. We've created it to protect you and our cabin crew from any unfortunate antisocial behaviour. That way, we can make sure everyone on board today has a great flight. As part of this, please remember that you can only drink alcohol that's served by our cabin crew. If you bought alcohol in the terminal, you cannot drink this on board. We want all our customers to enjoy being on board together. Please now make sure any hand luggage is safely put away and your seatbelt is fastened ahead of takeoff. Have a lovely flight. So beautiful engine start is coming up. So engine number 1 வந்துட்டு So engine number 1 is coming up. So it is trying to stable. So oil pressures வந்து proper. Yeah, now it's set. Perfect. So engine number 1 and 2 start is good, and powering up the aircraft with the engine generators. So that is coming up. Okay, so wing lights thavilla, wheel lights and thavilla. So rest of the things are looking good. For the lights, so APUs can come off now. So APUs can come off. So APU bleeds can come off, and packs can come on. And yes, window heats and yaw dampers on. Alright, coming from the top to bottom, so everything looks perfect for the departure. So yeah, everything looks perfect. Okay, so flaps, and next we will set the things for the departure. So speed brakes or RTO, flaps are set 5, 1, 2 and 5, and trim we will set that to 4.49.
Alrighty, so that looks good. Perfecto. So இப்போ வந்து we can go for our flight control checks, so systems checks. So full down, elevators full up, neutral, full left, ailerons, full right, neutral. So flaps-um spoilers-um adoda it will try to get the things done. So this is FLT வந்து SPL are வந்து spoilers, but FLT I'm not sure. Okay, நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் FLT நான் என்னன்ட்டு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். So I will get to know that. Alright, with that said, அடுத்து வந்து take off வந்து we can reset the fuel flow. So fuel flow reset பண்ணிவிட்டு we will see both are looking good. Alright, so fuel flow is okay. Perfecto. So let's do our taxi. Ladies and gentlemen, we will shortly be passing through with food and drink. Please check the magazine in front of you for the full menu as well as our amazing duty-free offers. Let's go. Thank you. Alright guys, we have started moving. Look at the view. இப்போதான் சன் அங்கே ரைஸ் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் பியூட்டிஃபுல் இன்னொரு ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து ரைட்டில் டாக்ஸி பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் எஸ் we are off to beautiful Northern Ireland. Alright, perfecto. Let's look at the beautiful left wing view. Brakes check பண்ணிடலாம். Yeah, brakes looks good. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ லெஃப்டில் போகணும். ஸோ லெஃப்ட் ரன்வே 06 லெஃப்டில் இருக்குது. ஸோ ஐம் நாட் ஷுர் இங்கே டாக்ஸிவே இருக்கா அப்படின்னு தெரில. அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ரைட் எடுத்துகிட்டு we have to go back towards the other side. So possibly இங்கே இருக்கணும். Let me see. ஓகே, இங்கே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, இங்கே ஒரு bridge இருக்குது, but I guess it's on the other side. So I guess there is no way in this way guys. So இந்த வழியில் எதுவுமே இல்லை. So let's turn this right. ஸோ அதுக்கப்புறம் we will make it to another right and அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே போகலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஏர்போர்ட் ஷார்ட்ஸ் இல்லைன்னா இந்த ப்ராப்ளம், பட் எனிவேஸ் that's totally fine. ஸோ இப்போ you can take this other right. ஸோ இந்த ரைட் எடுத்துகிட்டு we will continue straight and that will be good for our departure. ஸோ நம்ம இன்னொரு சைடு போயிட்டு we can do our oops ராயனார் வந்து பாருங்கள் என்ன வேலை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். நானும் அது கவனிக்கவே இல்லை. ஸோ நவ் மைண்ட், இதெல்லாம் சிமுலேஷனில் சகஜம். ஸோ இட்ஸ் லைவ் டிராஃபிக். ஸோ யா ஆக்சுவலாக எனக்கு ரைட்டு பார்க்கவே இல்லை. ரைட் பார்த்துருக்கணும், பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டோட்டலி ஃபைன். ஸோ ராயனார் வந்து இட் இஸ் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் த டிபார்ச்சர். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ நவ் we can go on to the right. Look at the beautiful mountains guys. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த சன்ரைஸில் அந்த ரேஸ் அப்படியே பட்டு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக தெரியுது பாருங்கள். Perfect. Beautifully taxiing towards the runway 06 right. Look at the beautiful looking livery. Jet2.com la ipo nam fly panna porom. Look at the view guys. Look at the view. புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அதே கையோட பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் த சேனல். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு போயிருங்க கைஸ். டூ சப்போர்ட் த சேனல்.
Okay, so இங்கே வந்து we can make it to a right. Alright, so இங்கே வந்து we can make it through this taxiway. So அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ திருப்பியும் நம்ம இன்னொரு பேக் ட்ராக் பண்ணிவிட்டு we have to go to other end of the runway. So let's make a right turn here. Beautiful. Alright, hope everyone is ready for the departure. So இங்கே ஆக்சுவலாக பிளாக் டைம் வந்து இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் சைடில் தான் செட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபீஸர் சைட் வியூவில் பாருங்கள் எப்படி நம்ம டாக்ஸி பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ இட் இஸ் ப்ரிடி நம்மளுக்கு வந்து இந்த விஷுவல் வந்து கொஞ்சம் மாறும் அப்படியே. ஸோ ஈவன் லேண்டிங்குமே எனக்கு இதில் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இந்த சைட்லேருந்து பண்ணும்போது. ஏன்னா கேப்டன் சைட்லேருந்தே பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கேன் இவ்வளோ நாள். பட் we have to check that as well. ஸோ இங்கே வந்து எஸ், ஸோ இடி வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த இடி செலக்ட் பண்ணோம்னா we can have our block time. ஸோ block time அங்கே வரும். ஸோ ஈவன் நம்ம லெஃப்ட் சைடு வந்து க்ரோனோஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். Okay, traffic is on the right, so that's looking good. Okay, so inge vande we need to check the active runway. So runway madam theriyudhu. So yeah, pylons are looking good. So nama vande opposite la dhaan depart panna porom. So winds are looking good for the departure. பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் டிபார்ட் ஆகிருக்காங்க. லுக் அட் த வியூ, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக பாருங்கள். லுக் ஸோ குட் கைஸ். ஸோ இங்கே பாருங்கள் எலரான்ஸ் அண்ட் அது என்னென்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எஃப்எல்டி வந்து எனக்கு ஃப்ளைட் லேட்ரல் நானே அதை சொல்லிருக்கேன், ஃப்ளைட்டாக என்னன்னு தெரியல. Alright, looks perfectly so good. So இந்த நம்ம லெஃப்டில் தான் பியூட்டிஃபுல் ரன்வே இருக்குது for the departure. So we are extending our taxi to the threshold, runway threshold. So அங்கேருந்து நம்ம டிபார்ட் பண்ணலாம். So we will have a plenty of the runway for the departure. எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு பாருங்க guys. Jet2.com from beautiful Spain heading to Northern Ireland. ஸோ இந்த லெஃப்ட் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஸோ லெஃப்ட் எடுத்துகிட்டு
Then we can start up for our beautiful departure. So runway is clear and no incoming aircraft for the landing, so that looks good. So TCAS perfect இருக்கு. Runway 06 cross verified. Alright, let's turn on all the lights. So அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு தான் நம்ம டேக் ஆஃப் பண்ண போகிறோம் இந்த வாட்டி. So yeah. Left side clear. Right side clear. Brakes are set. Okay. So trims are set, flaps are set, radars are set, flight controls check is complete. Okay, everything looks good. Packs can come off for the takeoff. Alright, everything looks good. Let's go. Alright, thrust set 50%. 50%. Alright, auto throttle engage. So let's go. Chronos on. 80 knots, no stick pressure. V1 rotate. Alright, positive rate of climb, gear up. Beautiful departure from Palma. Alright, இன்னும் இந்த mountains எல்லாம் இருக்கு. So terrains on பண்ணிக்கலாம். Terrain, yeah. Alright, speed check, flaps at 1. Alright, terrain looks clear. So almost நம்ம straight அப்படியே போறணும் அவ்வளவுதான். So அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம left turn எடுக்க வேண்டியது இருக்கு. Okay, there is some terrains on the left, so that's totally fine. Checked. That's our beautiful view on the right. Look at that. So let's set the autopilot engaged. Lateral and vertical navigation are engaged. Alright. So let's set our cruise 38,000. So restrictions per it will climb to our cruise. 38,000 is set. Perfect. So landing lights coming off. Runway turn off. Landing lights irukattum. Other lights can come off. So packs can come on or set auto. Perfect. Looks totally fine. So look at the beautiful looking view. Beautiful departure, guys. I hope you loved the departure. Beautiful takeoff actually. From the central line and the proper weight calculations எல்லாம் பண்ணனால ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அப்படியே climb பண்ணோம். I mean take off பண்ணோம். A little turbulent இருக்கு பாருங்க. So that is I guess because of the wind conditions here, but yaw dampers are on, so அதனால இந்த ப்ராப்ளம் இல்ல.
Look at the turn. Look at that turn. Perfect looking turn, guys. Perfect looking turn. ஸோ நம்ம லெஃப்ட் சைடு தான் எல்லா வியூ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏர்போர்ட் வியூ கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் சிட்டி வியூவும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு தான் இந்த டிபார்ச்சரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் வியூவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. யா, லுக் அட் த ஏர்போர்ட். ஐ குட் see the airport on the left. ரைட் சைட் வியூ வந்து ஃபுல் மவுண்டன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரைட் சைடில் மவுண்டன்ஸ் வந்து நல்லா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஐ கெஸ். பியூட்டிஃபுல் டர்ன். அப்படியே யூட்டர்ன் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். ஐ கெஸ் ஒன்ஸ் வி ஸ்ட்ரைட் அப் வி கேன் see the beautiful mountains and sea coast as well. Yeah, look at the mountains. வேறு லெவலில் இருக்குது மவுண்டன்ஸ் வியூ. அதுக்கப்புறம் அந்த சைடு சீயும் தெரியுது அண்ட் இங்கே ஒரு சின்ன ஊரும் தெரியுது எனக்கு. Yep, look at it. So let's set the transition altitude setup. So yeah, parameter are set standard and the landing lights are off and this can set off igniters and rest of the things looks good. So everything looks perfect in shape. Alright guys, so with that said, sit back, relax, enjoy the beautiful cruise. So wind வந்து 116 knots கிட்ட இருக்கு, around 10,000 feetல. So yeah, flaps we have to set it to up. So flaps are checked, speed check, flaps are up. ஆக்சுவலாக அதனால கூட நம்மளுக்கு டர்புலண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் எனிவேஸ் தட்ஸ் செட் அப். ஸோ இப்போ ஸ்பீட் வந்து இட் வில் ரைஸ் டு மேக் 0.81 ஃபார் த க்ரூஸ். ஸோ கிளைம் வந்து வில் பி 0.78 மேக். பட் நம்ம க்ரூஸுக்கு வி ஹாவ் டு செட் இட் டு 0.81. ஸோ குயிக்காக இருக்கும். ஸோ யா, தட் லுக்ஸ் குட். Look at the beautiful view guys on the right. Ladies and gentlemen, Captain has turned off the seatbelt sign. For your safety, we do recommend that you keep them on as we can get unexpected turbulence. Thank you. Hi guys, sit back, relax, enjoy the beautiful cruise and yeah, see you on the landing phase.
Ladies and gentlemen, Captain has switched on the seatbelt sign. Please return to your seats and fasten your seatbelt. Thank you. Ladies and gentlemen, we are now descending and preparing to land. Please ensure that your cabin bag is safely stored. Make sure your window blinds are up, seats are in upright position and your table trays are folded. Toilets are now off limits. Thank you.
Alright guys, beautiful இப்போ நம்ம almost close to the landing. So இப்போ currently பார்த்தீங்கன்னா நம்ம we are around 3000 feet. So beautiful descent பண்ணியாச்சு. So இது வந்து ILS landing இல்லை guys, we are going to do our manual landing. So runway visual வச்சு தான் நம்ம land பண்ண வேண்டியது இருக்கும், பார்க்கலாம். So with that said, let's get the things ready for the landing. So beautiful-ஆ நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி தெரியுது. So we have our beautiful interception line. So runway ஓட lines தெரியுது, markings. So அதை follow பண்ணலாம் அப்படியே, and then let's see. Alright, without any further ado, I will just turn on this beautiful camera. So speed check. So இன்னும் நம்ம high speedல தான் இருக்கோம். Let us retract the landing gear or extend the speed brakes. Landing gear ன்ற speed brakes has been extended. So பார்க்கலாம், reduce ஆகட்டும் speed. So I guess flaps initially one set பண்ணோம்னா it will reduce the speed. See, so இது init பண்ணணும் actually இங்க. So I guess that's totally fine. So 40 flaps 40 use பண்ண போறோம். Speed 135 is our speed for the landing. So let's see. Perfect 3000 feetல இருக்கோம். Alright, speed brakes can be disarmed. So speed brakes வந்து reduce பண்ணிடலாம். There we go. Alright, so we are set for the beautiful landing. So வெளியில பார்க்கலாம் guys, எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு. லுக் அட் த வியூ, எவ்வளோ பச்சை பசேர்னு இருக்குது பாருங்கள். பியூட்டிஃபுல் மலைகள் இருக்குது, அண்ட் பியூட்டிஃபுல் அப்படியே கோஸ்டல் சைட் இருக்குது. வேறு லெவல் கைஸ், வேறு லெவல். பியூட்டிஃபுல் லுக்கிங் நார்தர்ன் அயர்லாண்ட். இப்போ கரண்ட்லி யூகேல இருக்கோம். ஸோ லுக் அட் த லேண்ட்ஸ்கேப், வேறு லெவலில் இருக்குது. வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் Jet2 வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ யா, alright, so இப்போ வந்து let us get to the interception point. So interception point la irundhu we will take controls. Let's do it. So clouds avlo illa, base illa. So clouds conditions are clear. So visibility clear ah da irukku. So romba problem illa. So that looks good. So yeah, speed check flaps at 1. So speed check flaps at 2. So speed reduce ஆகட்டும். So once we turn to the left, runway வந்து 35, so 350க்கு turn பண்ணோன்னா we will make all the settings for the landing. Perfecto. Alrighty. So auto brakes set to 2, and yeah, flap set பண்ணுவோம். But other than that, lights okay. நம்ம engine selectors, ignition selectors to continuous. So அது செட் பண்ணியாச்சு. So packs வந்து let it be off for the landing, and நம்மளுக்கு வேறு எதுவும் தேவையில்லை இப்போதைக்கு. So everything looks perfectly good. So once நம்ம left turn எடுத்துட்டு align பண்ணோன்னா we will just take controls from the interception point. So அதிலேருந்து we have to have a visual of the runway. இல்லைனா visual of the runway வந்தோன்னா அப்புறம் we can take the controls. There we go. That's a beautiful looking view up there. So left side view பாருங்க. So yeah, cabin crew prepare the cabin for landing. Thank you. Perfect. So இப்போ நம்ம turn பண்ணா, once on the mountain கிட்ட போய் turn பண்ணா, I guess it will be a proper alignment to the runway. So airport is somewhere over there. I guess we should be able to see the markings and runways soon.
So flaps, speed check flaps set 2 to 5. Yeah, now we can turn to the left. Okay, there we go. That's a beautiful turn towards the runway. So runway lights, the runway therira varaikum we will just wait for the visual of the airport. So inna airport visual varala. I guess that is the airport. Namak munadi theriradhu da airport. So inna konjam dooram poga I guess we can get the visual. Once the visual is clear, then we will do our beautiful approach. So somewhere on the left nenikiran. So yeah, so adha proper align pandra varaikum nama we will maintain this. Perfecto, perfect. So perfectly we are going to align right away. So 3, so in the runway in pathikalam. So 3-5, right? So 350 is our expected aligning to the runway. So 350 first turn panikalam. Okay, no runway clear ah varala. So yeah, somewhere around there, right? So perfect. So ipo we can make it towards the runway. So actually in the heading idu mari irukku parunga guys. I'm not sure why this is happening. Right, perfect. So I guess நம்ம runway visual கிடைக்கணும் கொஞ்ச நேரத்தில். Until that I guess we have to stay in this altitude. So yeah, I guess எனக்கு தெரிகிறது தான் runway நினைக்கிறேன். So நேராக ஒரு patch மாதிரி தெரியுது. I guess that might be the runway. Alright, so இன்னும் நம்ம left turn எடுக்கணும். So let's make it to the left again. Yep, I guess that's the runway, straight ahead. So speed check, flap set 10. Yeah, I could see the runway. So runway visual inside. So idhe altitude maintain pannalam until we see some clear visual of the runway. So இது வந்து fully visual approach தான், நம்ம ILS பண்ணுறதில்ல இப்போ. It's fully based on visual. பார்க்கலாம், let me see. Approach கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ மார்க்கிங்ஸ் வந்து yep, we are perfectly aligned to the runway guys, so not an issue. So அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். So beautiful windmills leftல இருக்கு, beautiful சுத்திட்டு இருக்கு. So windmills are calm. So yeah, single channel வந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக இது என்னன்னு புரியல கைஸ் எனக்கு. ஸோ டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. ஸோ ஐ கெஸ் நம்ம இன்னும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ NDP அப்ரோச்சஸ்க்கும் ILS அப்ரோச்சஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாருங்கள். ஸோ பட் நம்ம அந்த சென்ட்ரல் லைன் வந்து ஐ கெஸ் இட் ஷுட் பி டன் பை ஆர் செல்ஃப்னு நினைக்கிறேன். So fully ILS இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். So this is only maintaining the vertical
glide slope மட்டும்தான் இது வந்து மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் சென்ட்ரல் லைன் 2500 gear down, speed check, gear down, flap set, and runway turn off lights on, taxi lights on. Alright, we are good for the landing. So speed check, flap set. So speed check, flap set. So இங்க வந்து we are setting it to 140 knots. Alright, so sit back, relax, enjoy the beautiful landing. So speed check, flap set 40. So full flap set பண்ணியாச்சு. So descent perfect ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா சென்ட்ரல் லைன் மார்க்கிங்க்கு வந்து நம்ம வரல, பட் எனிவேஸ் that we can do, manage. Alright, let's do this landing guys. Sit back, relax, enjoy the beautiful landing. So wind conditions slight 10 knots to 300 degrees low on the trigger towards head crosswind, but let's see. Okay, so I guess we can disengage the autopilot. Autopilot has been disengaged and auto throttles disengage பண்ணலாம். So when we are close to the runway, so அது வரைக்கும் 140 லே மெயின்டைன் பண்ணா it will be easier for us to land. Perfectly aligned. So பாருங்க நம்ம டிசைன் பண்ணும்போதும் it will try to give us a correct speed. So அதுக்கு தான் நான் வந்து auto throttle disengage பண்ணியிருக்கேன். Right, get ready for the landing guys. பியூட்டிஃபுல்லாக அப்ரோச் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த கைட்லைன் மார்க்கிங்ஸை வச்சுட்டு நம்ம லேண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ லெட்ஸ் see. 1000. Check. ஸோ நல்லா கிராஸ் விண்ட் இருக்குது ஸ்லைட்டாக 10 knotsக்கு. Okay, auto throttles இருக்கட்டும். Let's see. Okay, now auto throttle disengage. So our throttles. So இதே செட்டிங்ஸில் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். Slight speed இருந்தால் ஓகே. Okay, somewhere around 50% இருந்தால் போகும். So yeah, rudders a little right. So right rudders கொடுத்துட்டு அப்படியே போகலாம். There we go on the right. ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் டேர்ன் ஆகுது பாருங்கள். அந்த aircraft on the right turn இருக்கும். So that is totally fine. Check. 400. Check, speed check. Continue. 300. Committing the approach. So speed looks good. 200. Check. 100. Check. Rate. 50. Alright. 30. 20. 10. knots, reverses, disengage. Actually, கொஞ்சம் close to the end of the runway வந்துட்டோம், but anyways, totally fine. Alright, welcome to Belfast. Alright, clearing off. So brakes I guess இப்போ வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். I guess so. See, brakes are pretty hot. 5.6 5.6ல இருக்கு. So yeah, brake temperatures are very high. So that's it. Yeah, so let's get this right. There you go. Ladies and gentlemen, boys and girls, we're sure you can't wait to enjoy your holiday, but don't stand up just yet. Rather than standing and waiting, please stay seated and buckle up until we switch the seatbelt signs off. Please leave your phone in your bags or pockets. You can switch it on when we open the plane doors. And just to let you know, you're not allowed to smoke or vape on the journey to the terminal, or in the terminal itself.
Before you go, please make sure you've got everything with you. Take care when you open the overhead lockers, as some things may have moved during the flight. As you leave us, please take care as there will be a gap between the plane and the steps or air bridge. If you're travelling with children, please hold their hand. Remember, as the saying goes, mind the gap. Our friendly team will take you into the terminal. They'll also be happy to help you in the baggage reclaim area. And if you're on a Jet2 holiday, our customer helpers will be ready and waiting for you in the terminal. You can't miss them as they're wearing our famous ripped uniform and of course a big welcoming smile. Thanks for flying with us today, and from all of us, have a lovely holiday! There we go guys, beautiful land பண்ணியாச்சு. ஸோ என்ன pretty little ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லேண்டிங் ரேட் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு தெரில, பட் லிட்டில் ஹார்ட் ஆஃப் த லேண்டிங் மார்க்கிங். ஏன்னா நம்ம லிட்டில் ஓவர் ஸ்பீட், பட் எனிவேஸ் நம்ம டச் டவுன் பண்ணதெல்லாம் இட்ஸ் டோட்டலி ஃபைன். ஸோ திருப்பி பார்க்குறேன். ஸோ யா that is a definite miss of touchdown marking. Oops, my bad, sorry. So landing rate பார்த்துட்டு ஓகே landing rate வரல. So never mind. So brakes cool down ஆக எப்படி 20 minutes ஆகும்னு நினைக்கிறேன். So yeah. That looks good guys, look at the beautiful wing view. Let's make this beautiful left turn and yeah, beautiful gates la one of the gates la நம்ம போய் பார்க் பண்ணிடலாம். Yep, இந்த கேட் தான் நம்ம பார்க் பண்ணணும். ஸோ APU's பவர் அப் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். APU power is on, so let's switch to APU power and this can come off and perfecto guys, perfecto. Yeah, I could see the beautiful marshal is waiting for our parking. Alright, that's a beautiful turn. Slight speed reduce பண்ணிக்கலாம். Alright, parking brake set. Engine number 1 and 2 coming off பண்றதுக்கு முன்னாடி let's go and look for the beautiful landing. So yeah, landing replay coming up guys. Sit back, relax, enjoy the beautiful replay. பியூட்டிஃபுல் டர்ன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியாக நம்ம பர்ஃபெக்டாக டச் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி டச் டவுன் பண்ணியிருக்கோன்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ எல்லாம் லோட் ஆகட்டும். ஸோ லெட் மீ பாஸ் ஹியர். ஸோ எல்லாமே லோட் ஆகட்டும். சீனரி ஃபுல்லாக லோட் ஆகிட்டுருக்கு. லெட்ஸ் வெயிட். there we go. That's pretty decent looking scenery. Look at the houses. Look at the field. Yep. Alright, continuing the replay. பார்க்கலாம் எப்படி லேண்ட் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. ரன்வே வந்து ரொம்ப ஷார்ட் தான் கைஸ். நல்ல வேலை நம்ம ஆட்டோ பிரேக்ஸ் வந்து 2 செட் பண்ணோம். ஸோ பிரேக்கிங் வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு. பட் டெம்பரேச்சர்ஸ் பார்த்துருந்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ ஹார்ட் பிரேக்கிங்ன்ட்டு. ஏன்னா ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங் வி வுட் மிஸ் த ஓவர்ஷூட் த ரன்வே. ஸோ இட் வாஸ் டீசென்ட். லெட்ஸ் see the touchdown. ஸோ டச்டவுன் மார்க்கிங்கில் பண்ணியிருக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் டிசைன் பண்ணியிருக்கணும், இல்லைன்னா ஸ்பீட் கம்மி பண்ணியிருக்கணும். ஸோ தட் மிஸ்டேக் வாஸ் அன் இஷ்யூ.
look at that, look at that, look at that touchdown. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டச்டவுன் பண்ணியிருக்கணும் இந்த மார்க்கிங் கிட்ட. ஸோ இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 10 to 20 feet கீழே இருந்திருந்தால் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். look at the touchdown. Yeah, that was a beautiful, decent touchdown. So that was good, really good. ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் இந்த பிரேக்கிங்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே ஐ வாஸ் வெரி worried. ஏன்னா ரன்வே வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட நம்ம எண்ட் ஆஃப் த ரன்வே வந்துட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் we were able to manage for the beautiful stop. ஸோ என்ஜின் ஸ்டாப் பண்ண ஏர்க்ராஃப்ட் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணது பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு. ஸோ தென் ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து we were taxiing. ஸோ that was a short runway, definitely a short runway. ஸோ கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்துச்சு லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு. நம்ம மதுரை மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ பட் ILS இல்லை. ஸோ அது NDB approach. So we were able to manage and do the landing. Look at the beautiful left wing view for you now. So look at the view guys, look at the view. ஸோ புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. guys, do support the channel and keep supporting channel, and thanks each and everyone who is supporting the channel. So it means a lot for me. So yeah. Okay, that was a rapid descent, but speed was okay. ஸ்பீடு இருந்தனால தான் கொஞ்சம் ஹார்ட் லேண்டிங் இல்லாமல் இருந்துச்சு. இல்லைனா கண்டிப்பாக ஹார்ட் லேண்டிங் இருக்கும். பார்க்கலாம் டச்டவுன் உள்ளே இருந்து எப்படி தெரியுது அப்படின்ட்டு. ஓகே, தட் வாஸ் அ லிட்டில் ஹார்ட் டச்டவுன் அந்த மாதிரி தெரியுது. பட் எனிவேஸ் ஐ கெஸ் இட் இஸ் ஸ்மூத் டச்டவுன் தான் நினைக்கிறேன். There we go, another runway. So quick-ஆ நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக. So on to the right wing view. There's a looking beautiful scenery on the right. So mountains ஓட சின்ன வீடுகள் அங்கங்கே, அதே மாதிரி beautiful roadway. வேறு லெவலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக. நார்தர்ன் அயர்லாண்ட். ஸோ இப்போ நம்ம யூகேல இருக்கோம். So we came all the way from Spain to UK to Northern Ireland. So yeah, Belfast la irukom po. So I guess there is no large or long haul aircrafts that can land here. Definitely inga vandu I guess 737s, short hauls and medium hauls da irukum nenikiren mostly inga. So yeah, that was a touchdown. So yeah, welcome to Belfast. Look at that beautiful easy jets தெரியுது. அதுக்கப்புறம் இது என்ன லைன் தெரியல. And that was a quick stop here. So quick-ஆ நம்ம as usual ஒரு plane spotters view பார்த்துடலாம். So beautiful-ஆ windmills எனக்கு தெரியுது தூரத்தில். plane spotters view வந்து சைடில் இருந்து பார்ப்போம். Yeah, that could be a beautiful view for the plane spotting. So look at that beautiful aircraft coming up. That was a beautiful approach, beautiful touchdown as well. So இங்கேருந்து பார்ப்போம். டச்டவுன் மிஸ் பண்ணிட்டோம், பட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தது தான், பட்
Okay, little hard, but that was totally fine. So landing gear எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். Let's see. So இதுக்கப்புறம் as usual we were taxiing to the gate. எப்பயும் போல் அப்படியே டாக்ஸி பண்ணிட்டு we were going to the gate. Alright, that was a beautiful landing. EasyJet அதுக்குள்ளே வந்துருச்சு. So let me remove the closest traffic. Alright, perfect. So உள்ளே போயிட்டு we can shut the things up. So speed brakes are disarmed. Perfect. So engine 1 and 2 is off. Parking brakes is set. Perfect. So பாருங்க temperatures are 10. So temperatures quite high. So moderate இருக்கு. So cool ஆகணும். So cool ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக டைம் எடுக்கும். So let's wait and watch. So இப்போ நம்ம வந்து we have to check for the so A and B hydraulic oils வந்து around 92% இருக்கு. So that's totally fine. But checking on the aircrafts and equipments, okay idilla. So checking for the restore original load from okay services la poi paakanum nama. So PMDG setup aircraft failures illa services. Yep, there we go. That's services, ground maintenance. idella poite we can check for cool brakes. So brakes, I guess replace brakes கொடுத்தா it will be in 0. So replace tires கொடுத்துடலாம் and cool brakes பண்ணிடலாம். So hydraulic fuel 92 இருக்கு. So let it make it to 100. Alright, so எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆயிரும். ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. பட் எனிவேஸ் that looks good. So let us make our alright after parking checklist. So APU bleeds on இருக்கட்டும். ஸோ APU ரன் ஆகிட்டுருக்கு. Let's turn off the lights. ஸோ ஒரு பம்ப் மட்டும் ஆனில் இருந்தால் போதும். யார் டேம்பஸ் கேன் கன் ஆஃப் அண்ட் இதெல்லாம் தேவையில்லை. இதையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். And yeah, switching off the ADIRS, and that looks good. So passengers deboarding can start now. Look at the view. Beautiful. Jet2 is connected with the passengers deboarding has been initiated. There we go, guys. That was a beautiful flight. I guess you enjoyed it. So alright guys, with that said, this is your Tamil Flight Sim signing off. Have a great weekend and yeah, great week coming up here. So see you on the next stream. Tamil Flight Sim signing off.